become இப்போ என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் gravitation-ன்றது it is a force of attraction between any two objects and that force of attraction is directly proportional to product of its masses. So ரெண்டு objects m1 m2 இருக்கு of mass m1 and m2 ன்னு சொன்னா in that case this will be directly proportional to m1 into m2. Same way the distance between their centers is d ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்ப f is inversely proportional to what? Square of distance between them. So f is proportional to m1 m2 divided by d squared அப்படின்றது தான் relationship. From this you can actually remove this constant of proportionality and this proportionality sign and bring in a constant of proportionality capital G, which is universal gravitational constant. இது ஏன் universal gravitational constant na between any two objects in the universe. Okay, any object in this entire universe எந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சன்னையும் earthையும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல earth and moon எடுத்துக்கலாம் இல்லனா just you and me எடுத்துக்கலாம். Okay, any two objects in this universe, fine, there always exists this force of attraction and this value of G is applicable anywhere in this universe. அதனால தான் universal gravitation constant னு சொல்றோம். அதனுடைய value which was calculated was found out to be 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter squared per kilogram square. In the particular unit, ஏன்னா இந்த formula I can rearrange and write G is equal to FD squared divided by M1 into M2 ன்னு எழுதலாம். So அப்படி எழுதுனீங்கன்னா force ஓட unit is Newton, D ன்றது distance, so distance ஓட unit is meter squared divided by ஒரு mass into இன்னொரு mass. So mass into mass na kilogram. So you will take it as kilogram squared. So G oda unit, that is why you take it as Newton meter squared per kilogram squared. So this is actually arrived from the formula itself. So in some places உங்களுக்கு MCQ கொடுக்கும்போது இதனுடைய value கொடுக்கும்போது here the value might be different. 10 power minus 11 க்கு பதிலா வேற ஏதாவது வேல்யூ வந்ததுன்னா check for the unit immediately. ஏன்னா யூனிட்டை CGS சிஸ்டம்ல மாத்தும் போது numerical quantity probably உங்களுக்கு நியூட்டன் இந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது you will be having what? The data to be changed. அதோட கன்வர்ஷன் என்னன்னு பாத்துக்கோ. இப்போ இதே இடத்துல நியூட்டன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் per கிலோகிராம் ஸ்கொயர்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க 10 power minus 11 க்கு பதிலா you will get a different number. So MCQs கேட்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்கா இதே யூனிட்ஸ் கொடுத்திருந்தா இந்த வேல்யூ it is acceptable. But யூனிட்ஸ் மாறி இருக்கும்போது this value is not acceptable. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த யூனிட் கரெக்ட்டா இருக்கோ that value you have to solve and write. சரியா? Right. So this is about the force of attraction between any two objects. இப்போ அதுவே வந்து when we are on top of the earth. So earth பாத்தீங்கன்னா it is like a spherical ball னு சொல்லலாம். So we are standing on top. அங்கங்க people are standing, right? So each and every one of us are attracted towards the center of the earth. Okay. So நம்ம வந்து நம்மளோட சென்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் இருக்காது compared to that of center of earth. So the distance between the person and the earth எடுத்துக்கிட்டோம்னா you can take it as roughly nothing but the radius of the earth ன்னு நீங்க assume பண்ணிக்கலாம். So the gravitational force of attraction that we experience on earth is nothing but equal to G into mass of the earth into your mass or any object on the earth அதோட mass divided by square of distance. The distance, as I told you, center of you is nothing compared to that of the center of the earth. இந்த ரேடியஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அது நெக்லிஜிபிள். கரெக்டா? ஒருவேளை நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஹைட்ல இருக்கீங்கன்னு சொன்னாலும் நீங்க எவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கீங்கன்ற இந்த டிஸ்டன்ஸ் it is negligible when compared to that of the radius of the earth. So அதனால தான் distance you take it as the radius of earth squared. So this formula is for any celestial object and the object on top of that celestial object. Okay, in the force of attraction பாத்தீங்கன்னா ஒரு particular distance வரைக்கும் it will act. ஒரு particular distance க்கு அப்புறமா what happens? நமக்கும் ஒரு particular height வரைக்கும் atmosphereலாம் இருக்கு. அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா you call it as space. கரெக்ட்டா? ஸ்பேஸ்ன்றது என்ன? The region around the earth, okay, where earth ஓட force of attraction is not experienced by the object, that you call it as the space. எந்த ஹைட் வரைக்கும் எர்த்தோட ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த ஆப்ஜெக்டால, ஓகே, தட் இஸ் நீ தூக்கி போடுறேன்னு சொன்னா இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இட் வில் கோ அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வாட் வில் ஹேப்பன்? It will keep falling
towards the earth. Why does it keep falling towards the earth? Any object that goes higher up, it will again, after some time, it will keep falling towards the earth because of the force of attraction exerted by the earth on that object. It tends to return back to the earth. Okay, அதனால தான் objects will fall towards earth. But இப்ப satellites-லாம் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ ஒரு particular velocity கொடுத்து when you are sending it, அது அந்த gravitational force of attraction இருக்கக்கூடிய அந்த field-ஐ தாண்டி வெளியே போயிடும். So once it goes out of it, it will not be able to, or it will not be attracted towards the earth, and it will go into the space. Okay, totally into the space. It will not be attracted back towards the earth. ஒரு சில satellites பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா, இட் ஹேஸ் டு கோ அபவுட் அரவுண்ட் தி எர்த். அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் வெலாசிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சலரேஷன் இன் அ சர்க்குலர் ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எர்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பீட்ல அது சுத்துச்சுன்னா இட் வில் கோ அபவுட் அரவுண்ட் தி எர்த். Also at its influence of gravity, it is actually working out with its own velocity to go around the earth. And the madri, the satellites will be moving around the earth. So appdi or natural satellite pathina, it is the moon. Moon pathina, it is getting attracted towards the earth, but or particular velocity la earth suthi adu poitirukradunala, it will not be coming towards the earth as such. Okay, so இது எல்லாமே இந்த force of attraction பத்தின ஐடியா தான். இப்போ solar system existentனு சொன்னா the sun is exerting a force of attraction on the earth and the other planets in the solar system, and all the planets and all that, they are moving around in a constant path with a particular velocity. And the velocity illama அது வந்து it is not moving around னு சொன்னாலே all the physical forces will get collapsed. You will not be getting the usual movement around the sun as such. Okay va? Various forces are acting which is actually playing a mighty role in this universe. Right. In the concepts varaikkum ungalku clear ah irukku illaya ipo? Can we proceed with the next important idea, which is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity, இதுதான் denoted by small g. Small g அப்படின்றது என்னன்னா, it is nothing but acceleration. அதாவது small a க்கு பதிலா small g. Small a ன்றது என்னமா, it is acceleration. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோட velocity when it keeps on increasing or when it keeps on decreasing, அதாவது change in velocity இருந்ததுன்னா அதை with respect to time நம்ம சொல்றது தான் acceleration. கரெக்டா? So ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் அப்படியே மேல இருந்து விடுறேன். Okay, it will keep falling towards the earth. மேல இருந்து just I am allowing it to have a free fall. Okay, free fall na enna, adukku initially ஒரு velocity la கொடுக்கல. Initially அதோட velocity is 0. Okay, அது கீழ போக போக what will happen, its velocity will keep on increasing. So initially probably the value of velocity will become 5 meter per second. அதுக்கப்புறமா it might at some point become 10 meter per second. Once it reaches the down the earth's surface, அந்த பாயிண்ட்ல அது வந்து ஹிட் பண்ணும்போது அது எவ்வளவு வெலாசிட்டில வந்து எடுக்குதுன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாம். இமேஜின் இட் இஸ் 12 மீட்டர் per second வெலாசிட்டில வந்து எடுக்குது. ஓகே, so what happens, the velocity keeps on increasing. So when there is a change in velocity, you say that the object is getting accelerated. இங்க the ground surface is nothing but because of the earth. Right? So earth surface மேல வந்து விழறதுக்கு காரணம் earthோட force of attraction னு சொல்லலாம். So இந்த force of attractionனால இருக்கக்கூடிய acceleration தான் இந்த particular acceleration which this object experiences because of this free fall. Right? So this acceleration you therefore call it as acceleration due to gravity. And for earth, this acceleration due to gravity for earth is found to be a fixed value of 9.8 meter per second square. இதே value of acceleration due to gravity will be different for different objects. If a gravitation, acceleration due to gravity on moon will be a different thing. It's actually 1/6 times that of the acceleration due to gravity on earth. Okay, so அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் அதனுடைய சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி this value changes. In the value of small g, how they are finding it அப்படின்றது தான் relationship பார்க்கலாம். You know that already நம்ம பார்த்தோம் previous இதுல force is nothing but equal to g into mass of the object or mass of the celestial object into mass of the given object divided by radius of the celestial object square. Correct? This is a formula.
இப்போ imagine this is mass of earth and this is radius of earth னே imagine பண்ணிக்கோங்களேன். எப்படி இந்த 9.8 என்ற வேல்யூ வந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா, this force I can equate it to the force because of that particular object or force acting on an object. அந்த ஆப்ஜெக்டோட mass தான் m. Okay. So force க்கு இன்னொரு formula இருக்கு இல்லையா? What is the formula? Mass into acceleration. So mass into acceleration here is because of gravitation. அதனால acceleration due to gravity is nothing but equal to gmm divided by r square னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இங்க these two m values you can cancel it and you will get the value of g as what? Capital Gm divided by r square னு you will get it. Okay. So g is what? Gm by r square. இது வந்து g ஓட value, you know that this is a fixed value. Correct? So this value of g, they have found out mass of the earth using various calculations. They have found out its value. இதோட value நமக்கு தெரியும். So இது எல்லாத்தையும் substitute பண்ணி தான் g ஓட value was found out to be 9.8 meter per second square. Okay. So இதுவே examல they might give you for any other celestial object. For example, moon ko illa Jupiter ko, they might give you the mass and radius and they'll ask you what will be the value of small g in that particular planet. So அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த formula apply பண்ணி you will find out the value of acceleration due to gravity on that particular celestial object. Okay? Yes? Yes, ma'am. இதுல next important idea பாத்தீங்கன்னா, இந்த g value you can apply it in the three equations of motion. Three equations of motion என்னென்னலாமா? V equals u plus at, s is equal to ut plus half at squared, and v squared minus u squared is equal to 2as. இப்போ இதுல என்ன விஷயம்னா, velocity initial final na okay, but இங்க scenario என்னன்னா, an object is freely falling. Okay, fine. ஒரு object fall ஆகும்போது it is falling due to gravity. That is one thing. ரெண்டாவது, இது cover பண்ற distance is nothing but the height. So instead of S, I'll apply H, and instead of A, I'll apply G. Okay. So in the equation enna aguma? V is equal to U plus GT. S க்கு பதிலா என்ன சொன்னோம்? H is equal to UT plus half GT squared. Okay. So the same equation, but you're writing it in terms of small g and h. Here it is V squared minus U squared is equal to 2GH. So problems நீங்க equations of motionல பார்த்த அந்த type problems எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா translatory motion இருக்கும். That is, an object is moving from here to here, it is having a particular initial velocity அப்புறம் final velocity, அந்த மாதிரி problems போட்டிருப்போம். இப்போ இதுல full and full falling object ஓட velocities இருக்கும். இதுவே மேல இருந்து free fall ஆச்சுன்னா initial velocity 0ன்னு எடுத்துக்குவேன். Final velocity will have some value. Correct? அதுவே ஒரு object கீழ இருந்து மேல போகுதுன்னு சொன்னா, in that case initial velocity will have some particular value, whereas the final velocity, it will become 0. அதாவது எப்ப அது 0ன்ற velocity reach பண்ணுதோ அப்பதான் it will start falling down. So கீழந்து மேலந்து போகும்போது, கீழந்து போகும்போது, the value of g, the sign of g varies. மேலந்து கீழ விழுது அப்படின்னு சொன்னா positive acceleration. ஏன்னா velocity keeps on increasing. இந்த scenarioல பார்த்தோம் இல்லையா, velocity is keeping on increasing when the object is falling down. Free fall velocity increase ஆகுதுனால g value என்னமா? It is positive. Whereas கீழந்து மேல நீ தூக்கி போடும்போது g ஓட value will be taken as negative. Why? Its velocity is decreasing. v ஓட u ஓட value initially ஏதோ ஒரு value இருக்கும். ஆனா மேல reach பண்ணும்போது final pointக்கு 0வே ஆயிடுது. So its velocity keeps on decreasing and at some point it becomes 0 when it is traveling upwards. அதாவது against gravity போகுது. So against gravity na deceleration it will face. So g ஓட value you will take it as negative in this case. In the case மேல இருந்து கீழ விழும்போது எப்படிமா? You will take it as a positive value. So either related or problems கேட்டாலும் you should be able to proceed along with these changes. Fine.